В автобусе сидим на экскурсию. Вот там наш корабль остался. Здесь автобус классный, комфортабельный, с этим, с кондиционером. Купили мы из Америки эти билеты. То есть та экскурсия прошла, да, вы поняли меня. Мы с той экскурсии прибежали на корабль, пожрали быстро, потому что мы там ничего не нашли. Потом расскажу. С едой в этом проблема. Мне говорили, я смотрела видео, с едой на Кубе проблема. Прямо проблема, даже и для туристов проблема. Значит, и вот эти билеты куплены в Америке, туристические. Ой, сколько стоит, потом скажу, не знаю. Сейчас полтора часа экскурсия по городу на автобусе. Но все класс, все по-американски. Холодный автобус, пахнет внутри хорошо, чистый, вычищенный, с телевизором. Все я в Америке. Вот там я на том велосипеде и на той рикше, и на том кабриолете я была на Кубе. Видите, поднимают какую-то лодку там. Видите, лодку там подняли резиновую. Смотрите, пайлот, кораблик, вот он стоит, да, маленький, лодка, которая показывает дирекшены. Мне так они все, я уже некоторые, сколько раз вам говорила, мне так они нравятся всегда в круизах. Они так обгоняют, большой корабль кружит вокруг него, такой, ну, как командирчик маленький, так интересно. Я все время что-то думала, как хорошо иметь такую работу, так встречаешь корабли, провожаешь корабли, классно, а? Нет? Да, нет, ну. Front seat? Sure? Nobody wants to be in the front seat? That's okay. Это наш экскурсовод. Okay, as I told you, Похож на Фиделя Кастро. I'm the tour guide from Havana Tour Agency, and here with me is working another important person. In this case, probably most important me. Точная морда Фиделя Кастро. Смотрите, какой наш шип красивый, наш корабль. Norwegian Sky. Норвежское небо. Ох, какая красота, правда? Это наш кораблик. Такое здание обшарпанное рядом. Cuban and foreign enterprises, embassies, and some other important institutions. Am I talking too fast? No. It's okay. Then we're coming back to this old part of Havana, and we are going to cross the harbor. So, do you bring your bathing suit? No? We're swimming to the channel of the harbor. You know that? The base of that beautiful statue you have in the other side, that is the Jesus Christ of Havana. Okay? More or less, this is the plan of the day. We can, we're going to play by ear. We're going to do changes, and I'm going to let you know during the trip. Okay? So we're supposed to be back here about 5:30, more or less, and I hope we're going to have fun. Okay? Let me tell you, because you're already seeing Все разбитое, все дома разбитые, все дома разбитые. Church. That one is from the beginning of the 2000s. It was opened by Fidel together with the Russian authority, church authority in Cuba. And then, if you look to the area of the bay, you're going to see a glass building. That glass building was recently restored, and it was the old ferry terminal of Havana. That old ferry terminal was actually years to a hospital, but at the time of the Republic, the foreign companies that bought all this area destroyed the hospital in order to make these warehouses. In this warehouse, for instance, today is closed because there was a fire yesterday there. It was the place where we have the craft market in Havana. So all this area belongs to another warehouse, and they have restored the place and also made some good things there. I mean, they brought all the craft in the city and put it there. Сказал, что русскую церковь, оказывается, мы около нее крутились, когда ходили. Русская церковь есть. Приближаемся к центру города. Вот они, прекрасные дома. Only a walk for the Central Park, and we're going to be coming back that way just to show you the Central Park. This is the building you have on your right, and it's very popular part. It's been always full of people. If you have the opportunity to go inside that place, it's always like overcrowded. Sometimes you have to take your drinks standing. В Америке нет такого. But remember, the city that was surrounded by a wall. А это
экскурсовод, который был на красной машине, которого мы наняли, говорит, что про Кубу, говорит, а вы ж не видели ни одного нищего на улице? Здесь нету хомлеса, нет, нищего этого, ну, хомлеса, бездомного нету. А я говорю, так сидят же вот, ну, какие-то, ну, это не бездомные, типа того, а в Америке, типа, есть, о май год, да в Америке бездомные лучше выглядят, чем наши домные. Plaza of Art Deco in Havana. That building is Bacardi's family headquarters in Havana. Today, of course, it's an office building, and but if you look, everything is imported. All the materials of that building were brought from Europe. That's why we call it international building. All the iron, the granite, the marble, all that was brought from all the countries. Very expensive, beautiful building. One exciting example of Art Deco in Havana. If you look to your left, you're going to have... О, наконец-то современное здание, хоть одно. Банк какой-то, наверное. И еще я здесь что заметила, очень много на улице сидит бездельников. То есть они не хомлесы, конечно, не бездомные, они просто сидят и болтают, курят, бабы сидят и болтают, то есть местные жители. Они как-то живут на улице, понимаете? Мне кажется, это что-то типа такое, ну, как цыганское, или не знаю что, но пребывание на улице, понимаете, без дела. Короче, бездельники. On your left, we're going to see it because we're going to go around that building. Is the Revolution Museum today, and it was the Presidential Palace at the time of the Republic. So from 1920 to 1959, all the presidents Cuba had were living in that place. It's like the White House of the United States if you make a comparison. So in front of the building you have a piece of the wall of the city, and this time there was involved in the Bay of Peak events. Okay, so every element you're going to find that building, and behind that building, and all the craft you see behind, you had related to revolution somehow, even before or after 1959. When I said before, you know the process of the revolution, all these revolutionaries were using most of this craft, like the cars and the other side. When I say after 1959, this rocket and the remains of that plane were used to the missile crisis. And the boats were used by pirates groups that were coming to jeopardize Cuban revolution from away, from the south of Florida. The building is right now on our left is the Fine Art Museum. The Fine Art Museum, but in this case is the Cuban Fine Art Museum. We have 3 buildings devoted to fine art in Havana. A couple of them you can see. The third one is only to store art. This one is devoted only to fine art museum in Cuban art. The other one is international art. But if you look to your right, just here in the corner, you have Sloppy Joe's Bar. This is the oldest one, okay? It's not the one that people have in the States or in other places in the world. This is the oldest one, opened by a Spanish bartender that came to Cuba at the beginning of the 20th century. He went to the United States, worked for many years as a bartender, came back and opened that bar. Beautiful bar. Then again, you're coming back to the same area, so we're just coming back to the next street. And if you look to your left, you have Plaza Hotel, you saw in the other side. And if you look to your right, you have Central Park Hotel. Central Park Hotel, because it's located just in front of the Central Park. And who is in the middle of the Central Park? Our national hero, Jose Marti. Хосе Марти, этот был памятник, помните, Хосе Марти? Я не знала, национальный герой, Хосе Марти. Запомните имя. Хосе Марти. Have you heard about him? No. Have you heard about Jose Marti? No. Jose Marti is a Cuban national hero. He was born in Cuba in 1853, and he lived most of his life outside Cuba. 1953 born. For the Cuban independence. And that's why he's considered a hero. 1853. Guy in the middle of the square. В 1853 был рожден, поэтому я его не знаю. Я думала, он революционер. Organizing the Cubans living there to carry out the fight against the Spanish in Cuba. So behind the park we have some important buildings. Some of them are hotels. For instance, the one in the corner with a blue and yellow structure just crossing the park, that is the Telegraph Hotel. The one just crossing here by the statue
is Inglaterra Hotel, and then the next one is the Alicia Alonso Theater. That theater was built in the beginning of the 19th century as a theater, and it was also the club of one of these Spanish groups living in Cuba, and today is again a theater. It reopened as a theater, a great theater of Havana. For very important building, let's get to be on your right. Now when we just turn left, we have the, what building is that? The capital of Havana. The capital of Havana is a copy of the one you have in the United States. And the only thing is this one is a little bit smaller in size, but we say that we are a little bit taller than the one in the United States. It's only 4 feet taller. So it's been in the restoration for some years, because after 1959 it was turned into the Ministry of Science and Environment. Today, на центральной улице города вывешивают на балконе тряпки, и никто им ничего не говорит, потому что нет машин стиральных. Представляете, в центре Москвы, чтобы этот парк висели тряпки на Красной площади, чтобы смотрели. Это что? Just before the one we had there, I showed you before, and then in the 20s they built the capital. With the same event, same time, they make a summit in Havana, a summit that finally they made a park. That park is just next to the capital. Is called Brotherhood Park. Brotherhood Park because there was for the summit I was mentioned in 1829, and they planted a ceiba tree in the middle of the park with ground with land one that is very related to Americans, and then we have Abraham Lincoln. Before we get to the corner, if you look to your left, you're going to find a fountain. That fountain is the Indian or Noble Havana, and is a tribute to Havana. It was placed there in 1837. It was made in Carrara Mountain and donated to the city to Conde de Villanueva. If you look to your right, there in the corner you have Abraham Lincoln. So, and this is the Brotherhood Park. In the middle of the park, as I told you, разрушенное здание, на зданиях растут деревья растут на зданиях. That tree is a ceiba tree, and it was planted, as I said, with the dirt of all the countries in the разрушенное здание, что заросли деревьями наверху. We have a lot of people, a lot of Cubans around this area. You know, деревья, видите, наверху выросли. All the transportation that comes to this area of Havana, they either finish their route here or they begin in this place. That's why you have a lot of people, a lot of buses in this park. People just trying to get to their places, their houses. So far so good. It was only spent by Fidel and Che Guevara, and it was used only for presents. Like when you have a minister or someone important visiting Cuba, the present usually was a box of cohiba. So when they opened it to the public, it became like a virus. It became very famous, and it's a meat cigar, very good for people that are not smokers. And again, there is very famous. And the cohiba could range from 5-6 or dollars per cigar to 23, 24, 25 автобусы эти рейсовые ленте, а там висят толпа, точно в Советском Союзе ленте в автобусе рейсовом. Что делается? Смотрите. Советский Союз. Глазами зарубежных гостей. So as you and some other people in the past asked me if we can make a stop for that, I think when we go back to the fortress and all that, in that free time, if you want, the people interested in visiting the place to buy cigars and Roma and things like that, I can take you to a small place that is in that point. Белье меня интересует. Еще раз говорю, не заметила ни одних белых простыней. Не заметила, что такое зачуханное там висит же. This street have porches. Notice that if you have porches, we have a lot of arcades. If you look to the side streets, you're going to see that there are no porches. The same happened in all Havana. That's the way the Spanish use side streets. All the doors is going to be a sidewalk. And they only allowed the porches in the main street. Любой с домами. Какие дома красивые, разные все. Надо будет в Испанию попасть, съездить обязательно. Все говорят, очень красиво, Барселона, Мадрид. Здесь все такое, что ну прямо жалко. Like a market. And that's the same happened in all squares. I mean, in the squares in the old part of the city. When we just go, we are just now going
into the direction of the development of the city. And we are just passing a church on your left. Not all of you are going to be able to see it. The only one that are going to be able to see it, the ones that are sitting by the window. And that's why I didn't mention before, because most of the Habas cannot see it. But this is Catholic Church, and this is the highest church we have in Cuba. It has a really high tower. It was built in the first half of the 20th century. This area. Католическая церковь. Красота какая. Ой, какая красивая церковь. А это старый американский школьный автобус. We have this street, you see, is completely different to the ones you saw before. This street has a bigger space, have trees, have gardens, and it's because it was developed a little bit later in time. Может, когда приезжали эти все Брежневы сюда целоваться, Брежнев, когда приезжал целоваться с Фиделем Кастро в десны целовал его в засос. Conditions, этот как состояние города было получше, но я имею в виду зданий, может, не такое обветшалое, все-таки это было 30 лет назад, да, когда он там приезжал целоваться. Может, не настолько страшно, может, Россия помогала, да, они здесь, вот экскурсоводы говорят, что стройматериалы свозились там со всего мира, что кто-то сделает, то-то сделает. То есть у них еще стройматериалов, наверное, ни клепа нету. Жигули вон стоят. Какую хочешь модель выбирай. Как на Жигулевом старом рынке. На русском старом рынке Жигули продают. Emergencia or emergency, they're going to know. And the reason is because when this hospital was opened at the beginning of the 20th century, the first 2 decades, it was only offering emergency services. That's why it's called emergency, not So, remember I told you in the area of the capital was the first botanical garden of Cuba? When they were going to make the train station in that place, they removed all the trees to a safe place, far away from the city. And they came here and they put them in this area you have to the right. We call that the farm of the mills, Quinta de los Molinos. Why? Because the channel that was bringing water. Смотрите, какой монумент большой. Что-то он рассказывает там про Батисту, мы не успели. Кому это монумент? Это наш автобус. Вот, это Гавана. Они, конечно, очень любят возить по этим революционным местам, пошли к черту. Наверное, знаете, что вот эти все экскурсии немножко говерментом же накрываются. Ну, в том плане, что возите по революционным местам. Вот. Здесь порт, и здесь где-то наш корабль. Один из вот тех кораблей. Боже, какая красота. Ну, вот это, конечно... Представляете, вот в той нищете вот такую страсть поставить, а люди нищие, эти здания все облупленные. Это же надо. Это же надо. Вот это наш шип, по-моему, вот этот первый стоит шип. Корабль. Там наш корабль. Это наш экскурсовод стал на фоне нашего корабля. Красиво. Картины продают. Ой, боже, все обшарпанное какое-то. No, thank you. Where is Russian church? Sorry? Russian church here. Church? Yeah. Опять зашли в страшненькую улицу. Страшненькая. А булыжник, знаете, не ложенный криво. Невозможно идти по нем. Божечки, какой кошмар. Ну и дороги. На эту страшненькую улицу решетки люди живут. А, говорили, под балконами не ходите. Там, говорят, балконы опасные. Могут это убить. Здесь что-то типа напитка. Пицца написано. Jesus Christ. Как они любят сидеть на улице, ничего не делать и курить. Вот заметила я. Может, они наработали, здесь сидят, кто их знает.
туристические лавки. В туристических лавках тоже вот чего не хватает здесь, вот не хватает напитков, воды и еды для туристов. Слушайте, в универмаге ничего. Вот этот прилавок напоминает мне Советский Союз. А где ж? What about Rome? How much cost Rome? Ищем. Купили Гавана клаб. Слышите, ничего у них нету. Grocery store пустой. Пустой совсем. Совсем пустой, продуктов нет. Мне говорили, что у них вообще продуктов нет. Это подъезд. Это подъезд. Это ящики почтовые. Вам это не... А, нет, это счетчики. Господи, это подъезд обшарпанный. Вам ничего не надо. Смотрите, русская церковь. Я ее нашла. Вот она. Ой, надо же. Hi. Excuse me, sir. Is it Russian church, right? Russo church? Russo? Russo church. Вы говорите по-русски? Okay, let's see. Смотрите, какая красивая. Не говорит он по-русски. Гляньте, с куполами. Вон икона, Божья Матерь. In the afternoon maybe open, а? Наверное, открыта была, но сейчас уже очень поздно. Это порт, это наша церковь русская на Кубе. Представляете, да такая большая. Ну, интересно, кто ее построил и когда, что она... Знаете, какие дома разбитые. Никто там... Красивые дома. Это портовое здание. Никто не ремонтирует. Ну, слушайте, церковь так это отремонтирована. Ничего, беленькая, да, побелена такая, как хатка. Беленькая хатка побелена. Красивочка так. Неплохо. А здесь это портовые здания такие разрушенные. Вот это автобусы, это американские старые школьные автобусы 50-х годов. Классно, да большая какая. Смотрите, вот это еще здание к ней относится. Большая. Ага. Вот вам здание порта. Не порта, а вот этот, приемник, который принимает круизные корабли. Через него мы проходили. Половина здания совсем нефункциональная, не работает, поломанная. Слушайте, люди спокойные здесь. Я не сказала, что они агрессивные или какие-то. Спокойные, нормальные люди. Решетки везде. Ну, видно, боятся эту милицию, полицию, что у них здесь. Нет, ничего, не пристают особенно, не домогаются. Так, зазывают, заходите, но не нормальные. В этих Джамайке там вообще похуже. То есть, в этих странах там похуже. Нет, ничего. Я бы не сказала, что кубинцы такой навязчивый народ. Не. Красивая черчь. Сейчас спросим этого, можно ли пройти сюда, вот тут, где эти церкви. Он что-то сидит, там этот охранник. Если он сидит, может, можно пройти. Yeah. But this close now, you see.